Gut. Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie zu Hause und auch Sie hier im Kosmos sehr herzlich zu diesem Kosmopolitics-Abend, heute in Kooperation mit der WOZ. Ja, geht uns die Arbeit aus? Falls ja, warum? Und vor allem, was tun? Das sind heute die zugegebenermaßen großen Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Mit meinen zwei sehr spannenden und schlauen Gästen. Wir haben zu meiner Rechten Katharina Prelicz-Huber. Die meisten werden sie kennen, wahrscheinlich alle. Frau Prelicz-Huber ist Nationalrätin für die Grünen und VPOD-Präsidentin, VPOD-Gewerkschaft für den Service Public. Ein bisschen weiter rechts ist Aron Benanav. Aron Benanav forscht an der Humboldt-Universität in Berlin und hat ein sehr feines, kleines Buch geschrieben, Automation and the Future of Work im Verso Verlag, oder es ist jetzt auch gerade auf Deutsch erschienen, Automatisierung und die Zukunft der Arbeit im Suhrkamp Verlag. Ja, ich freue mich sehr. Aron Benanav ist aus den USA, auch wenn er in Deutschland lehrt bzw. forscht. Das ist der Grund, wieso dass er jemand hinter sich hat, die Simultanübersetzung macht, aber er selber wird nicht übersetzt. Das ist auch der Grund, wieso dass ein Teil dieser Veranstaltung auf Englisch stattfindet. Ja, ich bin selber Yves Wegelin von der WOZ, Wirtschaft und Politredaktor. Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Prelicz-Huber, beginnen. Entschuldigung, genau. Falls jemand mit dem Englischen nicht ganz so vertraut ist, haben wir jemanden hinten am Tisch, der die Simultanübersetzung macht. Man kann sich also ungeniert einfach dort hinübergehen, begeben, vielleicht auch in 15 Minuten, wenn man vielleicht merkt, dass es trotzdem gut wäre, wenn man ein bisschen eine Hilfe hätte. Gut. Ja, Frau Prelicz-Huber, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Aron Benanav skizziert ja in seinem Buch das Resultat der mangelnden Nachfrage nach Arbeit, also diese Arbeitslosigkeit, stagnierende Löhne, Arbeit auf Abruf und so weiter und so fort, vor allem im Dienstleistungssektor. Mich würde wundern, von Ihnen zu hören, wie beobachten Sie als Gewerkschafterin diese Entwicklung und speziell auch aus VPOD-Perspektive? Vielen Dank, guten Abend zuerst auch von meiner Seite. Ja, wir stellen fest, Automatisierung ist ein Fakt. Es gibt quasi schöne Seiten und es gibt ganz schwierige Seiten, und in Bezug auf die Arbeitsplatzentwicklung, also wir haben ja nicht nur die Automatisierung, wir haben einen gigantischen Wandel vor uns, wenn ich an die Klimafrage denke, wenn ich an den Umbau denke, den wir zu bewerkstelligen haben. Also wir haben nicht nur die Frage der Automatisierung, sondern auch ganz generell ein gigantischer Umbau, der auf uns wartet. Das heißt, es wird eine unglaubliche Umlagerung geben der Arbeitsplätze. Es gibt Untersuchungen, die sagen, trotz Automatisierung, trotz Umbau werden wir in etwa am Schluss dieselbe Anzahl Arbeitsplätze haben. Nicht zuletzt, weil der Care-Bereich nicht automatisierbar ist. Also, und da wird es an Arbeitsplätzen zunehmen, wenn wir an die quasi Altersentwicklung denken. Aber das bedeutet für einen ganz großen Teil der Menschen, und das ist die Angst, die natürlich da ist, für einen ganz großen Teil der Menschen bedeutet Umbau zuerst einmal Abbau. Zuerst einmal den Job verlieren und zu schauen, ob er oder sie sich irgendwie umorientieren kann, und wenn das nicht gewährt ist, dass wir dann Weiterbildung haben und damit verbundene Existenzsicherung, haben wir Probleme. Sie sprechen von einem Umbau. Gibt es denn auch eine Tendenz, die Sie beobachten, auch in der Schweiz, eine Tendenz eben hin zu stagnierenden Löhnen, eine Tendenz zu Teilzeitarbeit und so weiter? Oder ist einfach die Schweiz ein bisschen in einer gemütlicheren Rolle als andere Länder?
Nein, es ist so wie weltweit auch. In den letzten 20 Jahren haben sich die Löhne der unteren und mittleren Segmente sind stagniert oder sogar gesunken, wenn wir es in Verhältnis bringen zu den Lebenshaltungskosten. Die 10% obersten um 20% gestiegen und das oberste Prozent um 40%. Das ist die Realität und natürlich auch, wie es ausgeführt ist im Buch, ein sinkender Anteil der Organisation der Menschen. Sprich, ja, viele stehen irgendwie allein da. Wir haben auch im hochqualifizierten Bereich eine weniger gesicherte Arbeitsplätze, ja, wie überall auch bei uns. Anon Belanov, Sie haben ja Ihr Buch am Anfang der Covid-Krise geschrieben. Gibt es eine Entwicklung, die Sie jetzt beobachtet haben in dieser ganzen Corona-Pandemie bezüglich eben der Prekarisierung von Arbeit, die Sie jetzt vielleicht im Buch nicht genau haben, nicht berücksichtigt haben und die Sie noch ergänzen könnten? Oder in welche Richtung entwickelt es sich? Ist es einfach eine Beschleunigung? Yeah, it's. I think for anyone writing a book at this time, it's very difficult because the situation is evolving so quickly compared to how fast anyone can publish or even revise a book. But I think that what we've seen in the Corona crisis is that, first of all, at the start of the crisis, there was a big discussion in the media: would COVID accelerate automation of work? And there were a lot of speculation about this, but what we saw in fact was that for people to survive, especially in countries that had lockdowns to varying extents, required a huge amount of human labor. There was a huge call of people, especially in healthcare. We've seen not, robots replacing healthcare workers, but actually nurses and doctors suffering from burnout, huge numbers of people being called up to work in warehouses and in food delivery apps and so on. And so, in fact, the need for human labor has been extreme in this period. And now that the crisis is, maybe we're in the end, maybe we're in the middle. It seems to change every day, the understanding of where we stand now. But once again, we're seeing this idea that maybe now is the time when the automation will really pick up. And at least in the United States, we've seen, for very different reasons, for a very complicated set of reasons, actually a real problem, a shortage of labor, rather than a decline in the demand that people would associate with automation. So the future, to me, is very hard to predict. I mean, we see it change now by the week, what the future will look like. But I think that the long-term trend, to me, looks very similar to the one I identified in my book, that we're now going through a very difficult transitionary period, but I think that the trend going forward will continue to be one of relative economic slowdown and stagnation, and that the pandemic will only kind of add in the end to that pressure, unless we see very significant changes in government policy, but I don't actually think that we're likely to see those, at least for the time being. Sie haben ja ich würde sagen, ein sehr eigenwilliges Buch geschrieben. Vielleicht ganz kurz auch für die das Buch nicht gelesen haben. Also Sie widersprechen eigentlich der vorherrschenden Meinung von links bis rechts, dass die Automatisierung eigentlich zum Verschwinden der Arbeitskräfte führt. Und Sie sagen eigentlich vielmehr, dass die Automatisierung früher noch höher war, aber das Wirtschaftswachstum so groß war, dass das quasi wie das kompensieren konnte. Und was Sie eigentlich beobachten, ist, dass die Automatisierung sogar zurückgegangen ist, aber das Wirtschaftswachstum so stark oder noch mehr zurückgegangen ist, sodass das eigentlich nicht mehr kompensiert werden kann. Und wir heute genau in dieser Situation sind, wo die Automatisierung langsam ist und trotzdem die Nachfrage nach Arbeitskräften klein ist. Mich würde wundern, wie sind Sie auf diese sehr eigenwillige These oder auf Ihr sehr eigenwilliges Argument gestoßen? War das einfach irgendeinmal, dass Sie das so bemerkt haben oder wie sind Sie da drauf gekommen?
Yeah, I mean, I'm an economic historian who works on unemployment, and I've been studying this phenomenon, and really the phenomenon you described, the way that in not only advanced capitalist countries but also in the rest of the world, we've seen this very strong and pronounced dualization of labor markets. So instead of having a part of the workforce that's temporarily unemployed and then returns to standard jobs after a period of unemployment, we've seen this general trend towards what in the book I describe sometimes as underemployment, but people also describe it as precarious labor. In the global south, it's called informal work. There are all of these different ways that people, even as the world continues to get richer, have to survive in conditions that are deeply insecure. And because of this insecurity, they face very harsh working conditions, stagnant or falling wages, and so on. It's a very severe development across the world. And because it's been unfolding for so long, it's very hard to associate it with contemporary computer technologies, since this is already a phenomenon we've been studying for about 50 years. It's very hard for me to see it as the result of this very new developments in computers. But I think that and what we see even since the 70s is every 20 years or so, a new excitement about the idea that computers will finally cause the end of work. It's very hard to distinguish even what people are saying now from what they said in 1995 when Jeremy Rifkin wrote The End of Work. But to me, what's important, first, and I should just say that it continues to be the case year after year that the more sophisticated statistical analyses agree with my perspective. That is to say that, study after study shows that this wave of automation is actually not more extreme in any respect than ones in the recent past. It's true, automation is happening, but it's not happening at a more rapid pace. It's actually happening, as you said, at a slower pace than before. And that's why I'm focused on this longer term problem, which economists are also increasingly recognizing, that capitalist economies on the whole, not in every single country, but overall are growing more slowly, and that they suffer from this problem of secular or persistent stagnation. So for me, it's through my analyses of unemployment and underemployment and the longer term study of that I came to be quite critical of the contemporary automation discourse. But at the same time, I should just say that what I find inspiring about that discourse is its kind of utopian dimensions, that they're really trying to imagine, many of the people who study automation, they're trying to imagine a better world, a world that might be on the other side of capitalism, in which, machines do work and people are freed from any essential need, and they're freed from cares about having a career, and instead they get to enjoy their lives and find purpose in some other way. And I think that's a very beautiful vision, even if I think that the way that they reach it through this kind of technologically determinist framework is incorrect. The utopian dimensions are worth dwelling on. That's one of my claims. Ich würde sehr gerne oder später auf diese Utopien zu sprechen bekommen. Frau Prelicz-Huber, Sie sehen ja das, was Herr Bernanaf geschildert hat, sehen Sie ja tagtäglich auch in Ihrer Arbeit als VPOD-Präsidentin. Können Sie da ein bisschen skizzieren, ist das etwas, was Sie beobachten, dass eigentlich gar nicht der technologische Wandel die Arbeitskräfte ersetzt, sondern dass es eben in sehr vielen Bereichen eigentlich sehr wohl immer noch Arbeitskräfte braucht? Ja, und in der Schweiz, das wäre ja unser Privileg, entscheiden wir ja eigentlich selbst, wohin sich das entwickelt. Wir hätten im ganzen Bereich, und das war jetzt das Wunderbare gestern, bei der Abstimmung, da hat zumindest das Volk entschieden, jawohl, im Bereich der Pflege, da brauchen wir mehr und vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Natürlich, es gäbe verschiedenste Bereiche, wo es Arbeitsplätze brauchen würde. Eben, ich nehme Verschiedenes im Service Public, der ganze Pflegebereich oder überhaupt im Bereich des Gesundheitswesens bräuchte es mehr. Wenn wir da gut ausbauen würden, dass wir für die ältere Generation oder vor allem dann für die Menschen, die pflegebedürftig werden, ein gutes öffentliches Angebot hätten,
gäbe es noch sehr viel zu tun. Im ganzen Bereich wollen wir Familie und Beruf wirklich vereinbaren können. Das betrifft ja vor allem uns Frauen, weil es immer noch fast nur die Frauen übernehmen, leider. Dann braucht es sehr, sehr viele Kinderbetreuungsplätze, auch da. Das decken wir heute leider zumindest noch mit unqualifizierten Menschen ab oder Praktikantinnen. Also auch, es gäbe verschiedenste Bereiche, wo politisch sehr klar gewollt ist, dass es diesen Ausbau nicht gibt. Da gibt es, und das wird ja auch beschrieben im Buch der Kapitalisten, der neoliberalen Kapitalisten, die einen sehr kleinen staatliches Angebot von Dienstleistungen für alle wollen, sehr gezielt, weil sie können sich ja immer finanzieren. Und damit Abbau oder nicht Ausbau in verschiedensten Bereichen. Dafür technologisch wird forciert, aber eben da haben wir einen Manko. Als Grüne sage ich natürlich zum Glück, weil wir ökologisch ja sehen, da haben wir überproduziert. Aber in dem Bereich, wo es für uns als Gesellschaft allen gut täte, da gäbe es Ausbaubedarf. In dieser ganzen Debatte kommt man ja immer wieder an den Punkt, wo die Frage nach dem Grundeigentum, nach dem bedingungslosen Grundeinkommen gestellt wird. Die Technologie immer wieder quasi die Rolle der Technologie bekräftigen, sagen eigentlich, dass wenn die Maschinen die ganze Arbeit übernehmen, wir dann allen ein Grundeinkommen bezahlen können. Jetzt haben wir ja gesehen oder diskutiert, dass es eigentlich viel komplexer ist. Mich würde wundern, wir hatten in der Schweiz 2016 eine Abstimmung, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren Sie für dieses Grundeinkommen. Mich würde wundern, was waren damals Ihre Argumente und würden Sie jetzt bei einer nächsten Abstimmung, die ja schon im Köcher ist, würden Sie da wieder Ja stimmen und weshalb? Ja, selbstverständlich. Also ich bin immer noch eine große Befürworterin eines Grundeinkommens, auch wenn ich wenn ich das Buch gelesen habe, ich kann mit allen Einwänden, sage ich ja, selbstverständlich. Das Grundeinkommen wäre nur ein Puzzlestein in einer gerechteren Welt. Und letztendlich, oder? Die Existenz gesichert zu haben und nicht täglich dafür schauen zu müssen, ob ich genügend verdiene oder nicht, um nur das Nötigste decken zu können, das wäre schon sehr viel. Das heißt nicht, dass damit alle Probleme gelöst wären, dass damit quasi die Welt sozialer wäre, aber immerhin für das Individuum wäre es eine krasse Verbesserung. Und das Verrückte ist, wir haben ja heute in der Schweiz verschiedenste Sozialversicherungen, teilweise sogar mit sogenannten Bedarfsleistungen, die wiederum haben Lücken, die sind auch teuer, nur schon das umzulagern. Am Schluss wäre es nicht mal wesentlich teuer, wesentlich effektiver und allen wäre, wenn es genügend hoch ist, wenn nicht wie Neoliberale jetzt bei uns in der Schweiz von 500 Franken sprechen, dann ist es nichts. Aber wenn es wirklich existenzsichernd ist, 2.500, 3.000 Franken, dann kann es das Armutsthema auf der Ebene der materiellen Sicherung lösen. Nicht alles, weil Chancengleichheit für alle, da braucht es dann den breiten Service Public, aber wenigstens, und das ist nicht wenig, die Existenz gesichert. Herr Benanoff, Sie sind in Ihrem Buch sehr kritisch, skeptisch gegenüber diesem Grundeinkommen. Können Sie sagen, wieso? Well, I should say, I think that the arguments for a basic income are strong. The ones that she mentioned, I think, especially for me, you know, I live in, or I don't live right now, but I grew up in the United States where many of the welfare programs are means tested. You know, you have to prove that you need the assistance, and a lot of these programs were designed, essentially they were racist programs trying to prevent African Americans from accessing social services. And so especially there, you know, the universal quality of the idea of the basic income, I think, is really important, and the thrust of it, the idea that we should live in a world where no one is fundamentally insecure. That's very important to me, and I think that that's an important aspect of the basic income program. My concern is that I think that the basic income idea, one way to say it is that the basic income idea comes from an era in which it seemed like there was very little else we could
do or had to do to fix the problems of the market economy, that really it's just a matter of taking some of the massive wealth that the society is generating and, you know, giving a little bit more of it to poor people. And I think that that idea, in a way, to me, I think it's a lot like the idea of carbon credits or carbon taxes. The idea that the market system basically works, but it just has one thing that it doesn't account for. Maybe it's poverty, maybe it's the climate changing. And the idea of basic income, like the idea of a carbon tax, is we just make this one change and then the system works. And I think that as with the carbon tax, so too with basic income, we're now seeing the gross inadequacies of that facing up to the real challenges we face. And more people in the you know, not even radicals like me, but you know, people like Mariana Mazzucato is becoming very popular, saying that the only way that we're going to stop climate change is not with a carbon tax. We have to actually begin to plan the economy. We have to implement dramatic changes in the system of production. We can't just make a few little incentives. We have to start to really reorganize the entire system very quickly. And that kind of proposal is starting to point toward the much more dramatic changes that are going to be required to change for our world to survive, as it were. And I think that in the same way, what we'll see is that the idea of basic income and the limited nature of it and the inadequacy of it facing up to all of the different ways the world is changing now. Similarly, it will seem in 10 years to be a very quaint idea about, you know, a little fix we could have made to save things. But there's no way that it's enough facing up to the real challenges that the world faces now. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie eigentlich grundsätzlich sagen, beim Grundeinkommen wird nichts am Produktionssystem geändert, man nimmt einfach das Geld und verteilt es dann aber ändert eigentlich nichts an der Maschine? Yeah, that's right. It's a purely distributional change, and it doesn't really like it. The way I say it in my book, which I'll repeat here, is just that with regard to the automation theory, is that if that theory were true, if the automation theory were true, then the economy would be growing at an incredibly rapid pace. All of these jobs would be disappearing. We'd have more and more goods and services without working, and the only problem would be to put money in the hands of the people who've lost their jobs. That would be the only problem that would be left in a world like that. But, you know, if the world we actually face is the one I'm describing, a world where the economy is stagnating, interest rates are bottoming out, you know, the world is facing kind of repeated financial and economic crises, it's unable to actually re-gear itself to face up to the immense challenges that climate change poses. These problems that we face require a dramatic change in the system of production itself, not only in distribution. And I guess, as we'll talk about, I have somewhat radical views about what that entails and what we'll have to do. But I would just point out that even in the much more mainstream conversation, more and more commentators recognize the need for a dramatic change at the level of production itself, not merely distribution, in order to solve the problems we face. Ja, also ich würde gerne noch ergänzen, oder das ist das, was ich vorher schon im Vornherein gesagt habe. Ich habe überhaupt keinen Widerspruch zu dem, was Sie dazu schreiben. Für mich ist das Grundeinkommen ein Puzzlestein, nicht zuletzt, weil es diesen massiven Umbau braucht. Und die Realität, arm zu sein und die Existenz nicht gedeckt zu haben, ist ein Teil darin, der zwingend nötig ist, nicht zuletzt, um die Menschen auch dafür zu gewinnen. Wenn ich bei einem Umbau, auch egal wie er wirtschaftlich läuft, und er muss radikal sein, nachher meine Existenz nicht gesichert habe, kann ich individuell gesehen gar nicht Ja sagen. Und deshalb nicht zuletzt braucht es die Frage auch der Existenzsicherung für alle Menschen. Aber grundsätzlich eben bin ich zuletzt deshalb bei den Grünen, weil ich das so sehe wie Sie. Würden Sie nicht befürchten, dass die Umsetzung des Grundeinkommens im Parlament mit einer 2/3 bürgerlichen Mehrheit dann eher in Richtung gehen würde, wie das Aaron Benanav skizziert, dass man einfach ein bisschen Almosen verteilen würde, dass der Rest quasi so weitergehen kann wie bisher?
Ja, das befürchte ich tatsächlich. Wir sind ja, falls ihr das noch nicht wisst, im puren Sozialismus bereits angekommen, gemäß der bürgerlichen Mehrheit. Und deshalb ist alles dagegen zu unternehmen. Natürlich käme ein Grundeinkommen genauso raus und dann wäre es im schlimmsten Fall so, dass ich als eine starke Befürworterin sagen müsste, nein, so nicht. Aber wir kommen nicht darum herum, die Frage der Existenzsicherung irgendwie zu lösen, wenn wir die Menschen mitnehmen wollen und nicht noch eine größere Armut bescheren wollen. Und bis jetzt, das ist ja eine der Tragiken in einem Land wie der Schweiz, wo wir eigentlich sehr reich sind. Dass ein Drittel in der Stadt Zürich an der Armutsgrenze lebt, wissen wir nicht. Und die das sind, die äußern sich nicht und wehren sich nicht entsprechend. Von daher muss man nicht zwingend was tun. Sie haben von der Existenzsicherung gesprochen. Aaron Benanav, Sie skizzieren ja im letzten Kapitel Ihres Buches eine Art Utopie, wo Sie zwischen dem Reich der Notwendigkeit und dem Reich der Freiheit quasi einen Unterschied machen. Und Sie sagen ganz kurz skizziert, es gibt ein Reich der Notwendigkeit, also Arbeit, die geleistet werden muss, und die muss die Gesellschaft irgendwie zusammen bewerkstelligen und zusammen organisieren, so dass eigentlich im Reich der Freiheit sich alle so entfalten können, wie sie das wollen. Bevor wir vielleicht zu dieser Utopie kommen, ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir ein bisschen weniger utopisch denken, ist das Reich der Notwendigkeit eigentlich nicht, geht das nicht in die Richtung eines Service Public? Also eigentlich eines Service Public, der eben genau diese Notwendigkeiten abdeckt, wie Pflege und so weiter und so fort. Oder ist das eine Missinterpretation Ihres Arguments? I think that from what I understand what you say, yes, the idea that we need to live in a world where, as you were saying earlier, I think that, a world in which everything like childcare and nourishment and healthcare and education, all of these things are provided universally and without exception to everyone. I think that idea, again, part of the limit of a basic income for getting there is it requires really reconstructing society to give much more importance to these features of a basic livelihood. I think that when people, it seems very obvious that especially in a world where we're increasingly wealthy, we should be able to provide everyone with these things. I think the difficulty of it is obviously that what I'm saying is that this should really extend to all of the necessities that people have. And in a world where everyone's needs were met in that way, you couldn't, there are many jobs in society that people only do because they fear this deep insecurity that they have. They fear that if they don't show up to work, they won't be able to pay their rent. They won't be able to remain part of society. And a world that really provided people with meeting that really provided for people's needs would have to organize work also very differently. And to me, that's one of the limits of the basic income program is it often, or it typically refuses to say much about how really meeting people's needs would also require really reorganizing work. So that the kind of work people did in this realm of necessity, as you said, would be work that people actually found really meaningful. And these are things that are very meaningful. Childcare, education, caring for the sick and the elderly, these are very meaningful activities. But in our society, they're often organized in a way that uses or relies on a lot of precarious and undignified forms of work and the very organization of work in a world that really provided people with their needs being met and where people felt really secure. Also, the organization of work would have to substantially change. And so these are the things that for me are very tied together. Wie würden Sie diese Arbeit organisieren? Also nochmals, geht es in Richtung der öffentlichen Hand, die quasi Dienstleistungen anbietet, wie Pflege, öffentlicher Verkehr und so weiter und so fort? Oder stellen Sie sich das anders vor, diese Organisierung der notwendigen Arbeit? Können Sie das kurz ein bisschen konkret skizzieren? Mm-hmm. Well, I mean, I think that it would, I guess in a more concrete way,
it faces the same difficulties that all radical proposals face, and I think we should be very clear about that. It would require a real break, in my view, with private control over investment, which is the core feature of a capitalist economy. It would require that the resources that are now being, used for all kinds of, all kinds of both dirty work and also the kind of servicing the elite economy, as well as, it becomes more complicated when you realize that a lot of people are paying their rent to the owners of their buildings are pension firms and all of these kind of things that are, actually funding workers' retirement. So we live in a very complicated society in which investment serves the needs of profitability. And the world that I'm talking about is one in which those resources are freed and there's social control over investment. So we take our resources and we use them instead to build clinics for dentistry and childcare facilities and all of these kinds of things. It would require a pretty dramatic change in the economy, but I don't think that it needs to be a kind of abstract utopia. I think that we can really do that. We can requisition these funds and these kinds of materials and labors, and we can start to build a kind of foundational economy that takes care of people, and we can start to change work. We already know this is true at Google. The Google realized that if you control workers and you surveil everything they do, they don't actually work very well. If you give people a false sense of purpose, if their work doesn't have real meaning, they can't really do good work. And a world that I'm talking about would be one in which workers have much more autonomy and control over the process of work. They're able to develop and use the skills that they have, and they see the real sense of purpose in what they do. And that, again, requires a real change both in the form that investment takes and the way that we organize work on the ground level and the way that we meet people's needs. But again, I think that it is quite possible to think about this as a concrete transformation that we could begin, especially in the midst of the corona crisis. I mean, how much better it would have been if we began to really take seriously the failures of our healthcare system and childcare system, educational system, and really began the work of building that foundational security economy. I think we would be in a very different place now. Wenn ich das ein bisschen vereinfacht zusammenfasse, könnte man sagen, die Befürworter des Grundeinkommens möchten eigentlich Ressourcen nehmen, sie umverteilen, dass die Leute genug Geld haben, um auf dem Markt wieder zu konsumieren. Was Sie jetzt sagen, ist eigentlich, man nimmt die Ressourcen und steckt sie in die Produktion von nützlichen Dingen. Also man könnte sagen, eigentlich ist das Service Public. Man nimmt das Geld und baut den Service Public aus. Das würde eigentlich ein bisschen in Ihre Richtung gehen, nehme ich an, als VPOD-Chefin. Ja, also ich habe mich natürlich gefreut über dieses Votum, das ist eigentlich unsere DNA. Also auf der einen Seite als Gewerkschaft ist es ja klar, wir kämpfen da auch dafür, dass die Arbeitsbedingungen dann gut sind, logischerweise, aber in einem System, der einen breiten Service-Public verkörpert. Eben auch da, wir haben das gewisse Privileg, dass wir vieles an der Urne auch so entscheiden können, aber für uns als VPOD ist klar, ein breiter Service-Public. Und was heißt das alles? Das ist selbstverständlich Bildung, das ist das Gesundheitswesen, das sind die sozialen Dienste, das ist aber auch die Frage rund um die Sicherheit, das ist die Energie, zentral, das Wasser. Alle diese Dinge, und ich könnte noch weiteres aufzählen, etwas, das bei uns auch bis jetzt ein Tabu ist, aber was zentral wäre, der Boden, gehört in öffentliche Hand, dass wir als jetzt bei uns in der Demokratie auch selbst organisieren, weiterentwickeln, kontrollieren mit guten Arbeitsbedingungen als für uns alle Dienstleistungen bezahlt via unsere Steuern. Dann wissen wir auch, wofür wir die Steuern bezahlen. Für Dinge, die uns allen dienen. Und das ist eben die Basis für Chancengleichheit für alle. Habe ich Bildung in einem öffentlichen Angebot, das für alle da ist, oder eben nur privat für die, die das Geld haben, ist ein zentraler Unterschied. Und dafür kämpfen wir vehement.
Der Ausbau des Service Public wäre ja ein bisschen, man könnte es auch sagen, es ist ein bisschen ein Zurück. Also man hat in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel privatisiert. Ist das jetzt wirklich die große Utopie, einfach zu sagen, ja gut, man will einfach Service Public ausbauen, Bildung und so weiter und so fort? Oder gehen Ihre Ideen, Herr Bernlaff, nicht noch ein bisschen ein Stück weiter? Also was würde alles dort integriert sein in diesem Reich der Notwendigkeit? Würde es auch dort um die Produktion von Essmitteln gehen, sage ich jetzt mal? I think, yeah, I guess the thing I would say is that one of the big problems we face, and I think we'll face it again coming out of the Corona crisis, is that as long as we see this kind of the world of meeting people's needs in a public economy, let's say, as something that's funded through taxes, we remain in a world in which the engine of our capitalist society remains basically the private investment economy. And so what we've seen time and again is that after crises like these, the state turns to austerity to make up for everything that has been spent and to, as it were, revive business confidence and so on. And that's why in the past 50 years, even as we've become much wealthier, we've seen really, I mean, it was a scandal when the crisis started. I don't know about in Switzerland, but in many countries it was a scandal because the healthcare system had been undermined for decades due to austerity, in spite of the, you see the GDP continue to rise, even if more slowly than before. You have an ever more dilapidated system of healthcare, for example. And so why does that keep happening, right? It's because we continue to live in a society that needs to serve the interests of private investors, even though the economy is growing more slowly, and even as more and more wealth is locked up in these kind of financial forms and isn't being invested. And so that's why what I'm saying is not just that we should have more taxes and develop the private and develop a public economy, but to actually break with that reliance on private investors to generate security and generate taxes. And that would mean a much more dramatic change in the form of organizing the economy. And I would say that today, again, even you have more and more people paying attention to this kind of radical Keynesians who are also saying that we need to get to a world where really the drivers are no longer private investors. It's really a publicly driven economy. And they're noting that we've now lived in a world for many years of zero interest rates. There's no real, all of the previous arguments for periodic austerity and for limits on spending are much harder to make today because of this deep and abiding stagnation that's been integrated into the economy through the zero interest rate or the very low interest rate. So even more and more mainstream economists facing the climate crisis, facing stagnation, are recognizing the need to break in some dramatic way, even if they're not willing to say it so directly, but to break with the private investment, the profitability-driven economy. The difference for me is that I think that, in the end, even that's just the beginning, because really once we break with the private investment-driven economy, it raises a big question about who decides what the economy looks like at that point. And one of the fears I have about, figures like, sorry if I'm going on a little long, I can stop in a sec, but figures like Mazzucato, who are promoting this kind of public economy, is ultimately that she's defending the capacity of the U.S. military to generate, amazing new gadgets. I don't want to live in a world where the U.S. military is like one of the major drivers of the economy. I already live in that world, and I think it's a bad one. So I think that what we need is also to think about how we devolve power and how we live in a less technocratic world, and we live in a world where there's much more of an interplay between knowledge and technical knowledge, which is very important, especially for solving the climate crisis, but also a really much stronger democratic control
over how we use our resources. So to me, those are the big divides, the divide between those who want to revive the private economy today and those who see the need for a public economy. And then within the second camp, the divide is between those who imagine that as a technocratic economy that's run in the interests of ultimately, technocratic elites who are supposed to save us from all the various crises we face, and the idea that the transformation we need would actually require much more democratic control over the public economy. Those are the main divisions I see developing in the world today. Ganz kurze Nachfragen. Sie sprechen von demokratischer Kontrolle, aber sprechen Sie jetzt von der demokratischen Kontrolle der Einsetzung von staatlichen Mitteln oder sprechen Sie da jetzt von Genossenschaften? Also was muss der Staat Ihrer Vorstellung? Well, look, I mean, I think that one of the main features of the world today is like there really is a digital transformation that's very important. And some people look at these digital technologies and they say, wow, what if artificial intelligence ran the economy and made decisions for us? And I think that's crazy for a few reasons. I just don't think that the technology exists. But I also don't think that these are ultimately technical questions. I think they're deeply social and political questions that people need to decide. But the form that will take in the 21st century will be very different from the forms it took in the past, because today we really have these tools of communication and information and data visualization that we didn't have before. And these are the tools that, 100 years ago, people would have said, wow, if we had these things, we could really make a world where people are in control of their own lives and have a say in the shape of the societies they live in. So I think that, yes, it's a world of in which associations of workers and of communities using digital tools find, the modes by which these decisions would be made haven't yet, I think, been invented. But I think those who are looking to a brighter future now should be thinking about precisely this. What are the ways that we know the problems with democracy. We know the problems with, forgive me for saying it, but, with unions and technical associations. So what are those forms and how are they going to be driven by the real cutting edge of possibilities of the world we live in today, if that makes sense, by the real cutting edge of possibilities of that the digital technologies make possible. Frau Prelicz-Huber, Sie wurden jetzt gerade angesprochen. Teilen Sie dieses skeptisch einer solchen, wie soll ich sagen, öffentlichen Hand, die da mehr oder weniger alles bereitstellt? Also erstens bin ich Realpolitikerin lange genug, dass diese Utopie nicht heute und morgen da sein wird. Und ich habe 2-3 Mal das Privileg angeschnitten, hier in der Schweiz zu leben, mit einer Direktdemokratie und vor allem auch mit föderalistischen Strukturen. Also wir haben es ziemlich in der Hand, auszubauen, wohin wir wollen oder eben nicht. Und wenn wir als Bevölkerung das Gefühl haben, es sei gut, einen breiteren Service Public zu haben, was aus meiner Sicht das Richtige wäre, dann bin ich froh. Und damit ist zumindest ein Teil, also Steuern bedeutet auch, Unternehmungen zahlen Steuern. Also wird ein Teil des Privatgewinns abgezügelt in Gelder, die dann letztendlich in Dienstleistungen für alle zur Verfügung stehen. Ein bisschen eine Umverteilung, die meiner Meinung nach Sinn macht. Es wird nie so sein, eben diese utopische Welt, auf jeden Fall nicht heute und morgen, wer weiß, aber ich werde es auf jeden Fall nicht mehr erleben, dass sich alles ändern wird. Nichtsdestotrotz der Kampf in diese Richtung, um einen Teil zu haben. Ich sage noch einmal, das ist auch ein schöner Teil, wir haben nicht alles erreicht, aber beispielsweise bis jetzt ein öffentlich gutes Bildungswesen zu haben im Vergleich, das weiß ich als Gewerkschafterin, in vielen anderen Ländern ist ein Privileg und das möchte ich erhalten. Und ich möchte weiter ausbauen können, dass wir ein Gesundheitswesen haben, das wir bezahlen können und nicht immer teurer werden für uns mit Krankenkassenprämien und so weiter. Es gibt Bereiche, wo ich meine, es dient uns allen letztendlich, um gut zu leben. Und damit, also wenn wir noch einmal aufs Grundeinkommen
zurückkommen. Je mehr Leistungen für alle da sind, je weniger brauche ich an privatem Geld, um irgendwo meine Lebensbedürfnisse auch decken zu können. Das wäre für mich ein solidarischer Staat. Und alles, was heute produziert wird, ist nicht nötig. Das Geld ein bisschen mehr in Dinge hineinzugeben, die uns allen dienen, meine ich, ist auch für den ökologischen Umbau zwingend nötig und sinnvoller. Wollten Sie etwas dazu sagen? Oder? Sure. Yeah. I mean, I think, you know, even if you don't agree with everything I'm saying, which I don't know why you wouldn't, it just, I think people are going to realize more and more what it means to live in a world with dramatic, like essentially zero interest rates. So even if you don't agree with me, you can at least say, look, we can borrow money for 100 years, paying nothing for it. We should just start to build now. I mean, the idea that we wouldn't take this opportunity to to transform the economy to get out of the climate crisis, for example, when it's costless to borrow money. I mean, it's just crazy what we can do right now. All of the old right-wing arguments about fiscal restraint and austerity, it's very hard to make them in the world that has priced in stagnation in the way that our economy has. What I would say is just if you start to do that, you'll quickly see that the problem of the political control over investment, this is the problem that Mikhail Koletsky identified in the 40s. The problem that once you start to challenge private control over the economy, you'll see that it's actually a big political struggle. It's not only an economic question. I think you'll very quickly face the kinds of problems I'm talking about. But even if you're not ready for that, just the idea that given the conditions we have now, we should just immediately begin just spending huge amounts of money to meet people's needs. That should be, I think, the least radical position that people adopt now. It's the only sane position facing what we face. I think if you start to do that, you'll very quickly have to move towards my more sensible position, but even that would be an appropriate starting point. Sie sagen ja, dass in Ihrem Buch an mehreren Stellen quasi, dass eben Investoren eine gewisse oder eine große Macht haben, politische Entscheidungen auch zu blockieren. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie auf der einen Seite eben, dass das Steuern oder auch Schulden machen, um zu investieren, eigentlich nicht alles ist, dass es eigentlich einen Umbau braucht. Aber ist das dann nicht... Ist eben nicht genau das Problem, dass Steuern eintreiben und vor allem Schulden machen viel einfacher geht oder dass das realpolitisch durchsetzbar ist, wenn das, was Sie eigentlich fordern, für das die politischen Mehrheiten schlicht nicht gegeben sind? Yeah, I mean, we've already seen in the US a moment where Joe Biden had some advisors who said to him, look, you should just, the US can borrow infinite money at zero cost, so just make a $4 trillion plan. And people were saying, no, it shouldn't be 4 trillion, it should be 10 trillion, you know? And actually, the length of time that this money is going to be spent over, it's much smaller per year than the headline figure suggests. And even just promoting that, I mean, in the United States has no paternity leave, no parental leave, no child care I mean, it's no universal health care. It's a wealthy country with an incredibly weak infrastructure of social security. And even there, facing these conditions, we've seen that huge amounts of money were spent to prevent even this modest change in the direction of a sensible policy. So if I understand you correctly, yes, it's just very true that that even though in a way economically it's very hard to make the case anymore for austerity for the world, we're seeing that there are political forces that are very interested in maintaining the current order, even as it becomes not just heartless, but species destructive. You know, even under these conditions, we're seeing very little give in the politics of the right, as it were, and generally of the kind of mainstream
politicians. And in Germany, of course, everyone that I know has been deeply disappointed by the results of the election and the fact that the finance ministry has been handed to the FDP. So it just seems like, even as we face we have the chance for real change, the political forces blocking it are very strong. And that just means that it's going to require, as I said in my book, like true mass social movements to force these changes that are going to be very hard and I think really impossible to achieve merely through a kind of parliamentary system. We're going to need a really much more extreme mass mobilization. And I take heart from the fact that we live in a world where that mass mobilization is now ever stronger. The number of social protests occurring across the world is just rapidly increasing since 2008. And I think that as those movements continue to happen, hopefully, and expand, that will also expand the space of political and social possibility. Letzte Frage an Sie, Frau Prelicz-Huber, bevor wir dann öffnen. Herr Benanav hat jetzt gerade von dieser politischen Blockade gesprochen. Es ist ja auch so, dass in der Schweiz in den letzten 10, 20, 30 Jahren der Service Public eher ein bisschen in der Abwehrstellung war. Gestern gab es dieses riesige Ja zu dieser Pflegeinitiative, was eigentlich wirklich, man kann sagen, ein historischer Entscheid ist. Es würde mich wundern, wie interpretieren Sie dieses Ja? Waren Sie selber überrascht, als Sie die ersten Umfrage gesehen haben vor ein paar Monaten? Ich war sehr überrascht und gleichzeitig trotzdem nicht so. Also da hat jetzt die Covid-Krise geholfen. Also wenn nicht während dieser Krise wurde sichtbar, wie darauf angewiesen wir sind, ein Gesundheitswesen zu haben, das uns dann hilft, vor allem in der Krise. Das hat geholfen und das ist immer wieder mal eine Erfahrung, die wir machen, dass wir politisch keine Mehrheiten kriegen, eben auch da. Politisch haben wir keine Mehrheit gekriegt, um einen sinnvollen Gesetzesvorschlag zu machen und das Volk hat geholfen mit guter Kampagne. Ja, eben, die Bewegung von unten, der Druck auch von außen, die Demonstrationen, die wir gemacht haben davor, der Druck von der Straße her hat letztendlich geholfen und ohne das geht es nicht, weil die Mehrheiten, also eben, wir können bei uns immer wieder sagen, alle 4 Jahre können wir es verändern. Die Mehrheiten sind so klar, dass uns nur der politische Druck von unten hilft, mit immer wieder dann halt Referenden, Initiativen, die den Weg beschleunigen. Eben die Krise hat jetzt geholfen, sonst wäre es nicht gegangen. Da bin ich relativ sicher. Aber eben nicht nur, ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Hier im Kanton Zürich sollte das Spital privatisiert werden. Das Volk hat es verhindert, weil wir Druck gemacht haben. So gelingt es immer wieder, aber es ist ein unglaublich mühsamer Weg. Aber es gibt jetzt keine Lehre, die Sie aus diesem Jahr ziehen für nächste Schritte. Ja, das heißt einfach dranbleiben und immer zu schauen, dass wir wirklich auch gegen außen, eben das, was wir jetzt auch diskutiert haben, wie wichtig ein Service Public für alle ist, das auch versuchen zu transportieren. Wir werden einfach immer konfrontiert sein mit Millionenkampagnen, weil selbstverständlich jedes Teil im Service Public könnte man privat gut gewinnen. Sei das in der Bildung, sei das im Gesundheitswesen. Ich kann aufzählen, was ich will. Nicht zuletzt der ganze Sicherheitsapparat jetzt, wir sind ja sogenannt in einer wahnsinnig unsicheren Zeit, also haben wir immer mehr privates Sicherheitspersonal. Überall kann Gewinn abgezügelt werden und das stört eine bürgerliche Mehrheit. Und deshalb die Hilfe ist dann jeweils das Volk, wo wir teilweise Glück haben. Und so werden wir fortfahren, versuchen aufzuzeigen, entweder Leistungen für uns alle oder nur für ein paar wenige. Das ist letztendlich die Frage. Gut, ich würde gerne aufmachen, um Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen. Falls es solche gibt. Niemand? Ah, doch. I have a question concerning the publicity-driven economy.
I'm really interested in that concept, but I cannot imagine it like happening even with like digital transformation. Can you elaborate a little bit more, like how you would think that would happen in the future? Yeah, in my book that I wrote, and in a sequel that I'm writing now, I describe it not as like a public economy, but as a post-scarcity economy. And there's a lot in the book about the idea that we should think about scarcity or overcoming scarcity, not in terms of this like technological utopia where everyone can have everything they ever could imagine or want at the push of a button, but really in a much more realizable way as a world in which no one is afraid anymore that their needs will go unmet, and that the way that when you're really secure in yourself, you have much more freedom in your life, really, and that's something that everyone should be able to enjoy. As far as how it would actually be organized and what it would look like, I think those are really important questions, and I don't believe that I myself, as a kind of individual social theorist, should sort of say like, here's exactly how it would work. I think that those are questions that ultimately require a lot of collective work and decision making. But I think that the basic idea is just that in a world like what I'm talking about, we wouldn't pretend that there's a single optimal way to organize society. Like today, the economists would say, if you just let everything alone, the market will just find the best way to organize things. And I think a lot of people know, even if they're not in favor of what I'm talking about, that there's something wrong with that idea. Just letting the economy find its optimal condition hasn't seemed to really worked out for the world. So what's the alternative? Well, the alternative is a world in which both at the level of each workplace and at the level of society as a whole, people are proposing what they think needs to be changed and what kinds of resources they need to do it. And all of these different proposals to change the way society is organized or a workplace is organized would be sort of aggregated and built up into an overall proposals about what to do. And then people would there'd be different kinds of technical insights about that, but ultimately people would decide where they want to put their resources, like what kinds of investment they want to make. Do they think we need more people building yachts for the ultra rich? Or do they think that we should live in a world where, our resources are devoted to, improving our schools and our healthcare and so on? And a world where really the sum total of resources for investment were publicly and democratically controlled, we would just see the shape of our societies change in a very dramatic way. It doesn't require something like, Stalinist central planning to organize. In fact, precisely because, not only because of, but also because of the digital technologies we have today, we can imagine much more democratic forms, but not forms where like everyone's voting on every question. So there's all of these kind of questions of, how do you make it so that the people who have the most say in a decision are the ones who are most affected by it? And I think that those are questions that we can actually do much better at today with the technologies we have. So that's just a little introduction of the problem, because it's actually a huge social and theoretical question. Gibt es weitere Fragen? Yes, actually I have a quick question about professions, the picture of professions. I think they will change quite dramatically regarding people, like specialists actually. Like right now we have quite many professions which are quantitative, but I think they will specialize, which is a very nice thing. And the ratio between time which we work and time which we spend in education will also shift. So perhaps you have something to say about that. I think that, just over the last 50 years, as the economy slowed down and,
technology change continues. We've just seen, like, everybody knows that, not everybody knows, but everyone should know that we should be working less, and that there should be more, as you're saying, like the very idea of lifelong education comes out of already the crisis of the 1970s and the extreme extent of, people losing work and, governments realizing that the economy is just not going to grow in a way that would absorb these people. What did we do in the world we live in? Well, we said instead, some people will continue to have secure work and make a lot of money, and many other people will only find this kind of precarious work. So instead of sharing the work and having more of our lives be involved in everything else, not just education, but also, look, why not? I mean, I come from a country where there's no mandatory vacation time at all. So many people don't take any vacations in their whole lives until they retire. So what about more time for enjoyment? The more utopian parts of the automation story appeal to me. I think, like, a lot of people would love to have more time to be with their families, to meet people in the places where they live and form connections in their communities, to have, as you said, education and continuing past youth. And there's so many things that I think give meaning to people's lives and make them happy that are just not compatible with the way we organize the economy today. And I think, again, I think while I disagree with the more extreme, or I don't know whether you want to call it optimistic or pessimistic version of the automation account, I do think that what's important about it are those kinds of dimensions. That idea that that we should work less and find more of our enjoyment and purpose outside of the workplace. I also have a question to Aaron. So you mentioned many times that we need a dramatic change to production system, and that the basic income program won't help basically to achieve this. But don't you think that if we would have this basic income program, then we might somehow influence it, that people will have more time to engage themselves socially and politically to change things that we want to change? Yeah, I think, that's something that people often say, and I think that it makes sense at first, but in my view, it's sort of like, my experience is that we all live in this, in an economy that's deeply, like, more and more of our interactions are driven through monetary exchange, right? It's like, I don't know how it is in Switzerland, but in the US, anything you want to do, you have to pay for. Actually, I think people say it about Zurich too. Anything you do, you have to pay for, right? But a world like that is also a world in which, at least in my experience, actually, it's really atomizing. Like, people actually, when they have a little money, they don't tend to find ways to come together outside of the money economy. They tend to become more dispersed and less connected to the decisions that rule their lives. So in America during, and again, I don't know how it was here, but in America during the Corona crisis and during the lockdown, people were sent money, and given, like, handouts of money through the Trump dollars and all this kind of stuff. And it led to a world in which people stayed at home, and then, vast systems of Amazon and DoorDash and Uber Eats reorganized, like large parts of the economy to deliver food and services to middle-class people's homes. It didn't really, to my mind, result in people actually having more power over their lives. So I think that universal services and ways that people actually have more power over not just the distribution systems, but the production systems, that's really crucial to the kind of change we're talking about. My experience is just that enhancing the money economy hasn't really been a way that people get there. It's rather through participation in social movements, collective control over production, or even through forms of
various kinds of associational life that we get there, I don't know. I'm skeptical that the basic income will actually lead to more association. But I'm interested to hear alternative views. Ja, ich denke einfach, es ist nicht zu unterschätzen. Also diese Diskussion, die wir jetzt auch ein bisschen führen, ist eine sehr intellektuelle Diskussion, nicht an der Ebene derjenigen, die wirklich kein Geld haben. Und wenn ich erlöst bin davon, ich sage es, wie ich schon einmal gesagt habe, täglich mir zu überlegen, wie habe ich genügend, um nur das Nötigste zu haben, blockiert in wahnsinnig vielen zusätzlichen Aktivitäten. Und das gäbe einfach eine Freiheit, eben nicht keine Wirtschaftssystemänderung, nein, selbstverständlich nicht, sondern die Befreiung und eben ich komme aus der Sozialarbeit, ich weiß, was es heißt für Menschen, die zu wenig haben, gerade in einem reichen Land. Das prägt derart viele Ressourcen, lässt nichts anderes zu, als mir zu überlegen, wie habe ich genügend, um zu überleben, indem ich nur beispielsweise 7 Läden aufsuche, um jedes Mal das Billigste zu finden, damit es dann doch reicht und nicht nur für ein Paket Reis. Also so die realen Dinge, die sich verändern würden, und es würde ein Mühe mehr an Macht, eben nicht grundsätzlich kollektive Macht gegenüber den Arbeitgebenden, aber die individuelle Macht nicht so viel, ich sage es jetzt wirklich, Drecksarbeit leisten zu müssen, um nur zu überleben. Das ist der Mehrwert. Ich müsste vielleicht immer noch zu schlechten Bedingungen arbeiten, aber vielleicht statt 40 Stunden 20 Stunden. Und 20 hätte ich zu meiner freien Verfügung. Das wäre der Mehrwert. Möchten Sie etwas sagen? I think if I understand what you're saying, I think that where we agree is that when people feel when they're less insecure, they really have a potential to change their lives, right? I just think that it's much more, the basic income would have to be quite high before it has that effect. And it's very unlikely to be introduced at that level or to be growing in a kind of easy way towards that level. It's more, to me, again, like I think especially the larger changes we need to make in society, it's much more important to say we need, I think, if you imagine basic income as part of a much broader package that looks like this real change in the way that we organize childcare, health, and ultimately, again, like in one way or another, breaking from private control over investment and dramatically reorganizing the economy, then you're going to start to see, and actually it takes time before people really feel that power that, I'm very interested in the big boom that we had in, way back before my time, in the 50s, 60s, and 70s. It really wasn't until the 1960s, even the people who lived through the Great Depression and the war, it wasn't until the 1960s that they felt secure enough in their lives to start really demanding dramatic changes in the form of the economy and the form that their work took and so on. And we saw that, when those demands became very strong in 1968 and thereafter, it was really just the final moments of that boom. And then the whole thing fell apart. Unemployment rose, people became very insecure again, and we were pushed deeper and deeper into the austerity economy. And I think that if you look at that period, you both see how hard it is to get from the world we live in now to a world where people actually feel secure and able to feel real control over their lives and to demand things. And you see, looking back at that period, how weak, unstable, and likely to fail that is if it still has private investment at its center. Because, that's what happened in 1968. We saw these dramatic movements of people more secure in their lives to change their work and to change the broader society. But then very quickly it ended in economic crisis and produced the world that we live in today. So that's why I hold to my line that it's really this break, not just providing
a little more income to the poor, which I think you're right. Look, I'm not against anything that makes life easier for poor people, I'm in favor of. But we need to set our sights on this much bigger change in society, especially when we're facing the oncoming climate refugee crisis, which will turn out to be a crisis of public housing, basically. I mean, a huge question we're going to face in the future is just building enough housing and transforming our housing to respond to the climate crisis. You're not going to solve that by giving people more money. You're going to have to change very basic features of the organization of society. And so again, that's where I set my sights. Aber nur eine kleine Bemerkung dazu. Oder der Umbau gerade der Wirtschaft auf erneuerbare Energien wird einen Großteil der Menschen, die heute eben in erneuerbaren Energien arbeiten, zwingen, umzusteigen. Diese Phase brauchen sie eine Existenzsicherung. Das muss gelöst sein. Gibt es weitere Fragen? Für das angeregte Gespräch. Ich habe eine Frage an Frau Prelicz-Huber. Haben Sie vielleicht einen Rat an junge Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen oder in 10 Jahren in den Arbeitsmarkt kommen, wie sie die Balance aus Sicherheitsbedürfnis, aber auch Sinnbedürfnis irgendwie in die Balance bringen? Einfach da vielleicht eine Beobachtung oder eine Idee? Also das eine ist auf jeden Fall nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass es so sein soll, mehr Sinnhaftigkeit statt Zwang. Und das Zweite ist organisieren, um nicht alleine zu sein und wenn es Probleme gibt, dann gemeinsam sich dafür zu wehren. Also meine Erfahrung war, ich konnte mein Leben, eben Bildung ist eine wichtige Voraussetzung. Das ist gerade in der Schweiz zentral, ohne die nötigen Papiere wird es schon mal schwieriger. Aber eben, ich gehe mal davon aus, das haben wir zumindest zu einem gewissen Grad erreicht, dass wir eine relativ durchlässige Bildung haben, die auch ein Weiterkommen noch möglich macht, nicht aufgeben und organisieren und bitte dabei bleiben, dass es eigentlich ein Recht ist, das zu arbeiten, was einem Spaß macht, nicht zuletzt, weil man dann am besten arbeitet. Weitere Fragen? Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe eine Frage bezüglich diesen beschriebenen Transformationen von Gesellschaft und Produktionssystemen. Wie können diese genutzt werden, um vielleicht auch global zu mehr Chancengleichheit zu führen und wie die genutzt werden können, um die globale Ungleichheit zu bekämpfen oder kleiner zu machen? War die an jemand spezifisch gestellt, die Frage? Ja, gerne an Aaron. I think we can both speak to it. I think that it's absolutely essential, right? I mean, there's just no solution to the problems we face that isn't international and global in character. And I think that is, it's something where, I was quite disappointed when I read, for example, the work of Philippe van Parijs, who's one of the main kind of proponents of the basic income. In his big book on this question that he published recently, he said, well, we probably will have to implement the basic income in individual countries, and we may even have to restrict migration to those countries in order to make this possible. And it feels like a real letdown because of the extent of the kind of, when you think about the extent of the crises we face, and especially the climate crisis, it's just not going to be enough in a very short time to make changes only at the level of an individual country, especially if we need to associate it with control of entry into the country, because we're facing maybe 1 billion or 1.5 billion people like not being able to live in their homes, in the next 25, 50 years. So it's a very global question, and I think ultimately these are political questions, and it requires not just the kinds of changes that I'm talking about, a public and ultimately a post-scarcity transition to a post-scarcity
country or nation or whatever, but at the world level. And that means convincing people that they need to have solidarity with people all around the world. I mean, my hope is that in a world where people feel more secure and like their security, their existential security is really not threatened anymore, that they're not in danger, that they will also be able to have more solidarity with others around the world, and that we'll really be able to finally have a conversation about reparations for colonialism and imperialism, which scarred the world for a very long time and dramatically reduced life possibilities for people all around the world. That's a really important conversation that I think, even in the year 2021, governments and politicians are very resistant to actually facing up to the moral, ethical, and political consequences of having lived in a world that was shaped by colonialism for so long. So, I think anyway, it's very hard for me to imagine that we will ever deal with these problems while remaining within a private capitalist economy. And so I really think it's only with a transition out of it that we can expect these deep and abiding, centuries-long processes to begin to see a really true reversal. Ja, und vielleicht als Ergänzung, es ist auch für mich eine hochpolitische Frage und ich bin ja auch Politikerin. Auf der einen Seite, wir können nur dranbleiben, zu formulieren, was für eine soziale, ökologische Welt wir wollen und versuchen, das Schritt für Schritt umzusetzen mit dem Druck von unten. Es geht nicht ohne, solange wir nicht die nötigen Mehrheiten haben. Und die haben wir nirgends faktisch weltweit, dass wir einfach sagen können, wir haben eine Mehrheit für sozial- und ökologische Anliegen. Aber je stärker der Druck auch von der Straße da ist, je eher geschehen Dinge auch zur Wandlung. Gut, vielleicht eine letzte Frage, wenn es überhaupt noch eine gibt. Hello there. So this question is for all of you, really. I am very fond, basically, of everything you're proposing. At the same time, you're also describing increased atomization that is going on. We can see increased political polarization. And those people who would stand to lose the most, at least in their own books, from these transformations you're describing, are those people who currently have the power to influence political will through spin, through the media, through lobbying. So even to the extent that they can very often influence what we even consider to be the truth. Do you have any sort of idea about how we might actually get to those changes in time before, the ecological collapse, which is already underway, just basically makes it impossible for us to continue as a species? Yeah, I mean, look, there's a lot of reasons to be pessimistic, and I think what you said is, even in the past year, we've really seen a lot of evidence of that in the country where I live now and the country where I'm from, right? That even modest attempts to begin the process of a transformation in the direction of just preventing the worst of the climate crisis has faced incredible opposition from businesses and right-wing politicians, and the political majorities don't exist to push through even the bare minimum of a kind of start of a rational policy around it. And so, I think there's a lot of reasons to be pessimistic. What I would say is that I feel like, I'm almost 40, and I would say that in the past 10 years, my experience is that the reasons for pessimism are getting smaller all the time. Yes, the window that we have is closing, but
the world we live in is so dramatically different. I mean, the fact that I'm here having this conversation, that, you know, ideas that I wrote in my little book are part of some kind of broader public conversation, to me is very surprising, because 10 years ago, you know, even convincing people in the mainstream that wages are stagnating, that the economy has been growing more slowly, that, you know, the kinds of changes we need to make in society are more dramatic. To me, the conversation has changed dramatically over the last 10 years. And I believe that ultimately that is because of big social movements that have been happening in the last 10 years that weren't happening on anything like the scale that they were. Right when I left the United States in July 2020, the United States was in the midst of the largest by numbers social movement that it had ever experienced around the George Floyd rebellion. Even in European countries where there isn't maybe the same level of social movement and activation, just even something like Greta Thunberg and Fridays for the Future has been a huge, influence on a lot of people and opening up people's sense of possibility. So, as long as that continues, as long as all of the efforts to block the kind of changes we need are met by growing social movements pushing for change, that's where I'll be optimistic. If that declines dramatically, then I will give in to the pessimism you described. But precisely what I'm saying is I think we live in a time where people are actually becoming less atomized through that kind of recognition and participation. Also ich kann es nur anhängen, ich bin noch ein bisschen länger dran. Ich bin jetzt 60, politisiere über 40 Jahre. Als ich begonnen habe, war grün eines der größten Schimpfwörter, die es gibt. Wir kriegten Moskau einfach. Also sprich nicht mehr retour kommen. Heute gibt es doch eine deutlich klarere Haltung auch. Es ist offensichtlich, wir müssen was tun für diesen Wandel, nicht zuletzt wegen dem Klima. Ob es reicht oder nicht, ja, wir können die Hoffnung immer verlieren. Ich sage mir, die Hoffnung stirbt zuletzt, und wenn wir es nicht versuchen, haben wir von vornherein verloren. Also insofern bleiben wir dran. Kommt auch als junge Menschen in diese Organisationen, die eine gewisse Macht haben, wie die Gewerkschaften, damit dort, wo schon, wie soll ich sagen, gewisse Mechanismen auch etabliert sind, um Machteinfluss ausüben zu können, müssen wir einfach weiterhin auch benutzen und bitte nie die Hoffnung aufgeben. Das wäre das, was die neoliberale Wirtschaft will, dass wir als Bewegungen aufgeben. Und solange ich auf jeden Fall lebe, diesen Willen gebe ich nicht hin. Gut, ich glaube, wir beenden das mit diesem schönen Schlussplädoyer. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Prelicz-Huber, bei Ihnen, Aaron Benanoff, und bei Ihnen hier und auch zu Hause. Guten Abend, danke.